안녕하세요. 오늘은 창세기 6장 타락한 세상에 대해서 함께 공부할게요. 그럼 바로 1, 2절 같이 써볼게요. And the people began to multiply on the earth and daughters were born to them. The Son of God the Son God saw the beautiful and took they did as 네, 이제 분위기가 조금씩 어두워지기 시작합니다. 6장 1절 Then the people began to multiply on the earth. 그때 사람들이 땅 위에서 많아지기 시작했고 began to는 뭐뭐 하기 시작하다 이런 뜻이죠. And daughters were born to them. 그리고 딸들이 그들에게 태어났다. 자연스러운 해석은 사람들이 점점 많아지고 자녀들도 계속 태어나기 시작합니다. 2절 The Son of God saw the beautiful woman. 하나님의 아들들이 아름다운 여자들을 보았고 and took any they wanted as their wives. 자기들이 원하는 여자를 아내로 삼았다. 여기서 take A as B는 A를 B로 삼다. 자연스러운 해석은요. 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 보고 원하는 대로 아내로 삼습니다. 성경적인 의미는요. 사람들이 점점 하나님보다 자기 욕망을 따라가기 시작하죠. 세상의 분위기가 조금씩 무너지기 시작하는 장면입니다. 그럼 3절, 4절 또 같이 한번 써볼게요. And the Lord said, My spirit will not put up with humans for a long time. Are only
moral in the future their normal span be more than 20 years. In house they can find after giant it under the earth. Or whenever Son of God it the course it men he gave children who came years and as warrior years I 이제 하나님께서 인간의 상태에 대해서 말씀하십니다. 3절 Then the Lord said 그때 주님께서 말씀하셨다. My spirit will not put up with humans for such a long time. 내 영이 인간과 오래 함께 하지 않을 것이다. Put up with는 참고 견디다. For they are only mortal flesh. 왜냐하면 그들은 죽을 존재이기 때문이다. mortal은 죽게 되는. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years. 앞으로 그들의 수명은 120년을 넘지 않을 것이다. lifespan, 수명. 자연스러운 해석은요. 하나님께서는 인간이 계속 죄 가운데 살아가는 모습을 보시고 인간의 시간을 제한하십니다.
4절 In those days and for some times after giant Nephilites lived on the earth. 그 시대와 그 이후에도 네피림이 땅에 살고 있었고 네필라이스는 네피림 For whenever the Son of God had intercourse with women 하나님의 아들들이 여자들과 관계를 가질 때마다 인터코스 성관계 They gave birth to children who became the heroes and famous warriors of ancient times. 여자들은 유명한 그 용사들을 낳았다. 워리어스는 용사들이죠. 자연스러운 해석은요. 그 시대에는 네피림 같은 그 강한 사람들이 있었고 유명한 용사들도 등장합니다. 사람들은 점점 힘과 욕망 중심으로 흘러가게 됩니다. 그래서 하나님께서 인간에게 제한을 두시는 장면이 나옵니다. 그럼 5절하고 6절 함께 써볼게요. The Lord was sorry he had ever made them and put them on the earth. It broke his heart. 이제 하나님께서 세상을 보시는 장면이 나옵니다. 5절 The Lord observed the extent of human wickedness on the earth. 주님께서 땅 위에 있는 인간의 악함이 얼마나 큰지 보셨고 wickedness는 악함 And he saw that everything they thought or imagined 그리고 그들이 생각하고 상상하는 모든 것을 그가 보았다. was consistently and totally evil. 계속해서 완전히 악하다는 것을 또 보신 거죠.
자연스러운 해석은요, 하나님께서는 인간의 생각과 마음이 계속 악으로 향하고 있는 모습을 보셨습니다. 6절 So the Lord was sorry he had ever made them. 그래서 주께서는 인간들을 만드신 것을 슬퍼하셨고 and put them on the earth. 그들을 땅 위에 두신 것을 it broke his heart. 그것은 하나님의 마음을 아프게 했다. 하나님께서는 인간의 악함을 보시고 깊이 슬퍼하십니다. 인간의 죄가 행동뿐만이 아니라 마음까지 가득 차게 되죠. 그래서 하나님께서 깊이 슬퍼하시는 장면이 나옵니다. 그러면 7절에서 8절 또 함께 쓸게요. The Lord said, I will wipe this human race. I have it from face the earth. Yes. And I will destroy everything all people. Large animals, small dogs, cats, scurry, round, and even the birds, the sky. I am free. Never is not but on people with the Lord. 이제 하나님께서 결정을 말씀하십니다. 7절 And the Lord said 그리고 주님이 말씀하셨다. I will wipe
this human race I have created from the face of the earth. 내가 창조한 인간을 땅 위에서 쓸어버릴 것이다. Yes, and I will destroy every living thing. 그리고 모든 살아있는 것을 멸할 것이다. destroy, 멸하다. All the people, the large animals, the small animals that scurry along the ground, and even the birds of the sky. 사람들과 큰 동물들과 작은 동물들, 그리고 하늘의 새들까지. I'm sorry I ever made them. 내가 그들을 만든 것을 슬퍼한다. 하나님께서는 세상을 심판하시겠다고 말씀하고 계세요. 8절 But Noah found favor with the Lord. 그러나 노아는 주님께 은혜를 받았다. favor는요, 은혜. 하지만 노아는 하나님께 은혜를 입었습니다. 세상은 심판으로 향하고 있었지만 그 가운데서도 노아는 하나님께 은혜를 받았습니다. 네, 그럼 이제 원어민 청취 해볼게요. Then the people began to multiply on the earth, and daughters were born to them. The sons of God saw the beautiful women and took any they wanted as their wives. Then the people began to multiply on the earth, and daughters were born to them. The Son of God saw the beautiful women and took any they wanted as their wives. The Lord said, My spirit will not put up with humans for such a long time, for they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years. Then the Lord said, My spirit will not put up with humans for such a long time, for they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 100 plus 20 years. In those days, and for some time after, giant Nephilites lived on the earth. For whenever the sons of God had intercourse with women, they gave birth to children who became the heroes and famous warriors of ancient times. In those days, and for some times after, giant Nephilites lived on the earth, for whenever the Son of God had intercourse with women, they gave birth to children who became the heroes and famous warriors of ancient times. The Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally. The Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. So the Lord was sorry he had ever made them and put them on the earth. It broke his heart. The Lord said, I will wipe this human race I have created from the face of the earth. Yes, and I will destroy every living thing, all the people, the large animals, the small animals that scurry along the ground, and even the birds of the sky. I am sorry I ever made them. But Noah found favor with the Lord. So the Lord was sorry he had ever made them and put them on the earth. It broke his heart. And the Lord said, I will wipe this human race I have created from the face of the earth. Yes, and I will destroy every living thing, all the people, the large animals, the small animals that scurry along the ground, and even the birds of the sky. I'm sorry I ever made them. But Noah found favor with the Lord. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다.